Adora. Yes, let's just wait for a few minutes to see who else is coming. Então vamos aguardar mais uns minutinhos para ver quem mais que vai chegar. Quem mais está vindo? All right. Pull out the good. Hey, Denise. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Did you receive my message? About? By messenger of Facebook about where we stopped. I marked where we stopped it. Good. Flawless. No, so at least now you know. I did not open it, so at least we have. You can tell me where we. Let me see. The one who sees thoughts in the Gnani Dadashri. Right. That's the one. Good. It's what page is it? For me, it's 101. Good. 101. Jai Sachidanand, everybody. Jai Sachidanand. Okay, so. Which is the best way to contact you? You don't use WhatsApp. Do you see the messenger or the best way is email? I do use WhatsApp. So I will give you the WhatsApp number. Okay. Later. Okay. You may give me by email. Yes. Okay? Yes, I will. All right. So how we are have, things going on in Simandar city? They are very busy here. They are full steam ahead. They're everyday satsangs, but in addition to that, there is a lot of activity on the ground, and every day amazing things are happening in the ground next door here, just next door, you know. Então, pessoal, eu perguntei para ele como é que estão as coisas lá em Simandar City. Antes eu estava falando onde a gente tinha parado no Flawless Vision e como é que era a melhor forma de me comunicar com ele. E aí eu perguntei como é que estão as coisas em Simandar City. E ele falou que coisas maravilhosas estão acontecendo no chão, as obras, tem essas diárias que são uma delícia, mas as obras estão acontecendo coisas maravilhosas. All right, so we have Vanya, Jai Sachidanand. Vanya, Jai Sachidanand. Let's see, Vanya, would you like to sing the Tri Mantra, Vanya? Você gostaria de cantar canta, Vânia? All right, and yes. Yes. All right. We have Elena too. Elena, we want to turn on your video, my dear. Elena from Florida. Jai Sachidanand. Yeah. And Tony, and wonderful, Tony and Elena. Okay. All right, so this is a very interesting number today. This is going to be the 100th session of the Flawless. Hoje é número muito interessante, é número 100 da Visão Impecável. 100th session of the Flawless Vision. And let me, there are some extra sounds coming, so in 100th session of the Flawless Vision on this last day of October, huh? Well, it's still October. Yeah, for you it's October 30th, it's October 31st here, so we will keep it October 30 for you, okay? Para ele é dia 31 e para a gente é dia 30, então ele vai manter como dia 30.
It's 5 o'clock. Yeah, 5 o'clock in 5 o'clock in the morning here. Let me mute everyone, and then I will unmute Vanya. Where did Vanya disappear? No, I'm here. Oh, there you are here. Yeah, you can't disappear. Okay. All right. So, all right, let's start with you, Vanya. The three mantra. Sing the three mantra, my dear. Então vamos conversar com você, Vânia, cantando o tema. Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Ajayaram Namo Loye Sava Saudam Ejopancha Namo Karo Sava Pava Panashano Mangalaram Cha Savesim Padhamam Vai Mangalam Namo Bhagavate Vasudevai Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Ajayaram Namo Loye Sava Sahuram Ejopancha Namo Karo Sava Pava Panashano Mangalaram Cha Savesim Padhamam Vai Mangalam Namo Bhagavate Vasudevai Namah Shivaya Jai Satchidanand Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Ajayaram Namo Loye Sava Sahuram Ejopancha Namo Karo Sava Pava Panashano Mangalaram Cha Savesim Padhamam Vai Mangalam Namo Bhagavate Vasudevai Namah Shivaya Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Thank you. Jai Satchidanand. Marcia? Let us see. Can you hear me, Marcia? Sim, vamos ver. Oh.
Yes. That was beautiful, Marcia. Vanya, thank you. So Thank this, so we begin our satsang at the feet of our Gnani Purush with absolute sense of surrender. Absolute surrender bhav. Whatever was not surrendered before the satsang begins is surrendered here in the satsang. Então, nós vamos começar nossa satsang aos pés do Gnani Purush, e rendendo, né, nos curvando diante dele, e quem não se rendeu antes, que a gente se renda aqui agora na satsang. That is the beauty of the word Namo Vitaragaya, you see. E essa é a beleza da frase Namo Vitaragaya. Yes. The ones who have entered the field of the Vitarag, what did you say? The one who what? Sorry. They entered the domain in the field, the world of the Vitarag. We all have entered the world of the Vitarag, you see. Então, Namo Vitaragaya é aquele que acabou, né, que entrou no campo do Vitaragaya. Yeah, the ones who have entered, we are the ones who have entered the field of the Vitarag. You see, the field, F-I-E-L-D. É aquele que entrou no campo, né, no domínio do Vitaragaya. We are part of the 5 parameshtis, you see. Param. Nós somos parte das 5 parameshtis. These parameshtis means these are the 5 categories that are absolutely revered by those who get awakened. Those who get awakened, they revere only the ones who are awakened, you see. Então, são aqueles que reveal, you said reveal? Revere, you know, worship. Revere. Yeah. Revere. Então, aqueles que adoram, né, que adoram, que estão em devoção aos que estão despertos. Yeah, the universe of the awakened ones only, you see. Somente despertos. And for every awakened one in this universe, Para cada que está desperto nesse universo, not only is there a special energy that is there with that one, you see, not only is there a special energy, uma energia especial naquele que está desperto, but also there is a significant amount of celestial protective energy for this one, you see. So, mas também há uma quantidade enorme de energia celestial protegendo esses despertos. Celestial energy, you see. And I would like, Tony, if you have the Charan Vidhi, I would like for you to recite the Namaskaar Vidhi, you see, the Namaskaar Vidhi. Se você tiver com Charan Vidhi, para você ler para a gente o Namaskar Vidhi. So the celestial Vidhi also accompanies the awakened one, you see. Então, os seres celestiais, eles estão protegendo os despertos. Okay. Did you find it, Tony? Namaskar. Yeah, let me unmute him. Yeah. Tony, achou? Está na página 15. Page 15. Okay, we need to unmute yourself, Tony, please. Por favor, Tony. Can you hear me? Yes, we can. Thank you. Yes. Okay. Ok, Namaskar, Vidhi, Vidhi das saudações.
com a presença viva de Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção ao Titankwa Senhor Sri Simanda Swami, que atualmente vive no mundo de Mahavida. Com a presença viva de Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção aos Om Parameshi Bhagawans que atualmente vivem em Mahavida e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção aos Pancha Parameshi Bhagawans que atualmente vivem em Mahavida e em outros mundos. Com a presença viva de Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, como minha testemunha, eu me curvo com profunda reverência e devoção a todos aos senhores Tirthankwas que atualmente vivem em Mahavida e em outros mundos. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem a autoridade soberana dos senhores totalmente iluminados. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres celestiais divinos que protegem com imparcialidade. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo aos 24 senhores Tirthankwas. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo ao Senhor Shri Krishna. Com profunda reverência e devoção e com plena convicção, eu me curvo ao completamente iluminado Shri Dada Bhagawan, cuja presença é sutil em nosso mundo. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo a todos os seres autorrealizados de Dada Bhagawan. Com profunda reverência e devoção, eu me curvo ao ser real em todos os seres vivos deste universo. O ser real dentro de todos os seres vivos é divino, portanto, eu vejo o eu divino em todos os seres vivos. O ser real em todos os seres é alma pura, portanto, eu vejo a alma pura em todos os seres vivos do mundo. A verdadeira natureza de tudo é elementar e eterna, e é com este conhecimento que eu vejo o mundo inteiro. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, my friend. Jai Satchidanand. So now we let us ask Cecilia. Cecilia, would you like to share your preparation and also sing it, please? Would you, Cecilia? Good. Yes, Cecilia. Yeah. Yes, sure. This Então, essa é aquela música, né, Sarvasva, Maru,
Arapanache, que está no nosso Charan Vidhi também, dá para vocês irem lendo com a tradução junto, né? Deixa eu ver. So you I'm all looking for the page where people can follow. All right. Okay. Yeah, right. So that's Yes, a good page idea. 35. All right. A So 35, página 35. Sarvasvamaru Arapanache Bhagavan Amara Sharanama Sucharanama Adhyatmika Ananda Paramananda Aparamahamsana Satsangama Sucharanama Sarvasvamaru Arapanache Manvachan Kayataya Mayana Manodravya Karam Sikaru Pranti Badakani Ananya Sharan Vyabhavarana Sarvasvamaru Arapanache Manamrutana Moti Choge Hansa Manasarovarama Satam Shivam Nesundaramani Adivya Chakshu Nijotima Sarvasva Amaru Arapanache Surajano Kevotarapanache Chandana Shitara Kiranoma Sambhave Nikave Karo Gatamada Uteje Antarma Sarvasva Amaru Arapanache Rata Divasa Sandhya Usha Kevada Bhuta Niyamama Manasagarini Nischitane Vyavastitama Sarvasva Amaru Arapanache Jivan Bale Ekadarshanaho Panatam Shashvatadharapanache Vyavahara Bale Hokoti Sangha Pananishtaya Kevala Bhagavan
Sarvaswa Marapanachi. Mutatmano Bodhare Kari Jai Shuddhatma Nidagadichi Apapura Gocharane Ositi Jadahara Jyoti Tanamana Sarvaswa Marapanachi. Akramani Anadeta Keriti Jai Moksha Dwara Ogadichi Paramatma Svarupa Hey Pradata Purusha Apada Chomara Shuddhatma Sarvaswa Marapanachi. Bhagavan Tamara Sharanam Sucharanam Adhyatmika Ananda Paramananda Aparamahansana Satsangama Sucharanam 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 Sucharanam. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. This was so amazingly and palpably beautiful. You see, this is coming from. This is Muito coming. Just sorry, should otherwise I get lost. Yeah. Então, isso vem da beleza, né? De uma profunda beleza que vem. Sorry, I interrupted. You're singing for all the Brazilians, you see, and you're singing not only for Brazilians, but you will be singing for what the Mahatmas are feeling deep within through these words, you see. Cantando para todos os Mahatmas sentindo essas palavras. Yeah, so all these Mahatmas will be energizing you. They will be saying, let this one, let us reside in the voice, in the throat. Let us reside. Let our energies go here in her throat, so that we can deliver our beautiful, great, gratitude-filled message to our Dada, you see. Então, todos os Mahatmas vão entregar para Cecilia, né, essa energia, chegando a energia na garganta, né, toda a gratidão por ela estar cantando. Yeah, this, you see, this, there is no, the singer vanishes and the love-filled energies of thousands all over the world is there to give this offering, you see. Então, o cantor, né, ele, what would be the translation of vanish? Vanish, vanishes. Vanish. É tipo tirar, né, se despir, desaparece, se desfaz, né?
fugiu a palavra, a tradução. Então é tipo desaparecer quem está cantando e se render, né? Pelo amor. Yeah, the singer vanishes and the song remains as it is in our Charan Vidhi, you see. E a música, então, o cantor desaparece e a música, né, permanece como é no Charan Vidhi. Yeah, this song conveys the energy, like, you know, like there is this line that I just translated. Who is translating? Who is Moto G? Someone translated Yeah, good. Disappeared. Yeah, okay. Thank you. Yeah, okay. But see, yeah, right. Is even though the Jivan Bhale ek darshan ho, पण Atam Sashvat Darpan che, you see. So there is a very beautiful play on the word darshan and darpan. You see, you have it in your Charan Vidhi. Jiva. Tem papel muito bonito nas palavras darshan e darpan. You see. It's so magnificent, this line by the poet, you see. He says, even though the world may be a darshan, even though the world appears in front of me. Então tem essa linha que fala que mesmo que o mundo apareça em frente a mim. Yeah, even though the world may be a darshan, you see, maybe a vision, you see. But my soul, myself, the self is the eternal mirror. Darpan means the mirror, you see. Então, mesmo que este mundo o meu interno é o espelho, porque o darpan é espelho. You see, so even though I get all the darshans of the countless human beings that I meet every day in my life. Então, mesmo que eu encontre, né, eu faço darshan com todos os seres vivos, todos os dias na minha vida. Even though I think that I may be seeing them and meeting them, really it is the mirror behind me, the self. Yeah, it is the mirror. Mesmo eu encontrando, existe espelho atrás de mim, que é o ser, né? É o ser. The self is the mirror. Eterno ser. The self is the mirror in which everything that comes in front of it is being reflected. You see, it is being reflected. Então, o ser é como um espelho que tudo que vem à frente dele é como se fosse um reflexo. It is the pure mirror. The self is the only thing that does not lie. You see. Então, o ser é o espelho puro, é o único que não mente. It lets you see it as it is. The moment you come in front of the mirror will show you the way you are. It will not try to please. No momento que você chega à frente do espelho do ser, ele vai te mostrar o que realmente é. You see Sorry, Shuddha. No. Because I don't want to be your beautiful words. You're fine. You're just fine, my dear. You know, it's coming. Yes, Marcia is not translating. There is an energy of the awakened one inside that is translating. You see, that is sharing. You see. Então ele está falando que a Márcia não é que está traduzindo, é o ser desperto que está dentro. Because if I ask you to sit at Sao Paulo airport and help me sit some routine translation with the people who are going there, you will run away after 5 minutes. They'll say, "No, find somebody else." Aí ele falou assim,
E se eu for ajudá-lo na tradução em São Paulo, sentado no aeroporto de São Paulo, aí eu vou falar com ele, não vou falar com ele assim, ah, não, encontrei outra pessoa. Não, yeah, but here, this is the love of the one who has found love, you see? The love. Então, não, aqui é o amor daquele que encontrou o amor. Who has found love. You don't say, I have found love, you see? Because Marcia will find love and lose it in life, you see? Whereas, yeah. Porque a Marcia não encontrou o amor, ela vai achar o amor e perder o amor na vida. Yeah, those loves will come and go, but there is an inner one inside us that has found love with an L capital, and that one is now operating in Satsang, you see. Então, mas existe aquele amor interno, né, que é o que está operando agora na Satsang. Yeah, and that is the one who is singing within Cecilia, and that is the one who is offering the Namaskaar Vidhi within Tony, you see. Então, e é o mesmo, né, é esse amor que está na Cecília, que ela cantou pra gente, é o mesmo que o Tony recitou. And that is the one who is offering the three mantra namaskars within Vanya, you see, that one, the awakened one. É o mesmo que a Vânia cantou o Tremanta, é o amor desperto. I say, so this is जीवन भले एक दर्शन हो पण आत्म शाश्वत दर्पण छे व्यवहार भले हो कोटि संग पण निश्चय केवल भगवन मा. You see, this is saying that even though I may be interacting with this vision, with the world, the real reflection, the real vision is with this mirror of mine within, you see. Então, mesmo que eu tenha as interações com esse mundo, né, a visão mesmo é o espelho deste ser, né, é o reflexo desse espelho que é o si. Yeah, so, you know, whatever happens, you go out in the streets of Brasilia or Sao Paulo, you meet a human being and something happens, but your Então, mirror... em qualquer lugar que você vai, né, no Brasil, em São Paulo, você encontra as pessoas. But something happens, this mirror is continuously giving you the darshan of you, the awakened one, that... Mesmo nessas situações, esse espelho, o espelho do ser, ele te entrega todo o tempo esse darshan do ser. Yeah. It is reminding you of the purity. Ele te lembra a pureza. It is reminding you of the pure one that you are and of the pure one that you just passed on your walk. You may be taking a walk, but... Ele te lembra, né, da alma pura que você é e de todas aquelas almas puras que você encontrou ao caminhar. So even though you may be interacting with millions in life, you see, your nishchay, your... Talvez que você interage com milhões nesse mundo. Your real connection, eternal or real connection, now... Sua eterna, sua conexão real agora. The real connection now is the self, you see, is the self. And the real connection is now with the self, and that is why it, just like everything that comes in front of the mirror and goes away does not register. It just comes and goes away. You don't stick to it, you see. E é por essa razão
Então, que tudo que chega e passa em frente a esse espelho, só passa e vai embora. Ele não agarra, ele não adera ao espelho. If this is the mirror in front, you see, this comes in the mirror, this comes in the mirror, it comes, and while it is in front, you see it, it is seen, and then it walks away, it goes away, and then something else comes, you see, and something Então, else. no espelho, o objeto que passa na frente, passa e vai embora, e você apenas vê. E depois o outro objeto vem e passa na frente. Você And that is how we, the pure awakened ones, register, or that is how we do darshan, you see. We do that. Os despertos, né, fazem o darshan. We don't say to this one, oh, come back, I want you, I love you, you see. A gente não fala para esse que está passando em frente ao espelho, volta, 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 eu te amo. See, it just comes and goes, you see, it comes and goes, you see. Ele só passa, vem e vai embora. Whatever comes, whether it is your loved one, your son or your daughter visits you for a while and then leaves, that is exact. The darshan time is exact, that darshan time. You see? Então, quem quer que venha e passa, os seus queridos, seus amados filhos, né, que chegaram uma visita e vão embora, o darshan, o tempo do darshan é sempre o correto, é o certo. At that time, Tony or Elena may do the darshan associated with attachment, or you see, whereas you, the mirror behind, is doing the exact darshan. So dual darshans are happening. By relative viewpoint, he is my son. By real viewpoint, he is Shuddhatma, pure soul. Então, num ponto relativo, a Helena e o Tônio falam, ele é o meu filho. Mas, num ponto de vista do ser, ele é a alma pura. Então, tem esses dois pontos de vista do darshan, do relativo e do ser. Yes, Shuddhatma Bhagwan. So we will, you know, even as Cecilia sings, but it is not Cecilia singing. You see, when next time you have these words of Sarwaswa Amaru Arpanche, you see, the one in love, in real love within, is connecting with our Gnani Purush, you see. The one in love is connecting with them. Então, quando a gente canta a música, né, que o mantra que a Cecília acabou de cantar, é o amor dentro da gente que está ali sendo. You see, and the beauty of the last line is Jad Hard Jyoti Tanmanma. Is that the last line, Cecilia? Is that the last line? Jad Hard Jyoti Tanmanma, right? E a beleza da última linha, aí ele está confirmando com a Cecília qual que é a linha, Cecília. It says Jyoti. Yes, this is the Jada Hara Jyoti Tanama. Tanmanma. Still one. Yeah, right. There's Yeah, still right. one more. Before, the one before the last one. You see, so you see, he in all his compassion is moving away from his physical darshan in these lines to the elemental darshan. You see, the light. He leaves. He says, "Okay, I recede and I replace it with this light of this mirror that I am within you." You see, this. Então, nessa última linha, a beleza é que ele diz pra gente, eu deixo esse físico e eu coloco num lugar o amor e a luz. Yeah, it is the brilliantly shining light of the self, you see. Light. Então, é a luz brilhante do ser. You see, it shines whenever you need it. It's there. It's, in other words, Então, a qualquer momento que você precisa, essa luz está ali. Em outras palavras.
It's like a bunch of diamonds lying in your hand. If they're like, you know, they're Então, there. monte de diamantes alinhados, colocados na sua mão. Yeah, but you see, the moment light falls on it, they start showing their sparkles, you see. Então, no Yeah. momento que ela bate nos diamantes, você consegue ver só os reflexos brilhantes, né? And that light illuminates all facets of the relative problems that represent darkness. You see, the relative difficulties come to Cecilia and to Kaio, you see, and that light shines on specific aspects of it, and you can see it, aha, this is it, and we don't... Então, quando acontece uma situação difícil, né, de escuridão, de algum momento difícil na vida no relativo, essa luz desse diamante vai especificamente para aquela circunstância, e aí você apenas olha como se fosse no espelho e fala... Sorry, go on. Yeah, go on, my dear, yeah. The light itself resolves the issues. It is the lack of light that appears as a puzzle, you see. Então, a luz por si, ela resolve os problemas, as questões. The puzzle is only in the absence of the light, you see, and that light... Menos está presente na ausência da luz. And you see, you cannot use the word absence even in a real meaning anymore, because absence means has gone away someplace, but it is continuously there, you see. So it is no longer something that you have to apply. It is there, you see. Então não é essa luz, é algo que a gente tem que se candidatar para tê-la. Ela já está lá. Ela já está presente. If the relative ego moves away, if you let go through this surrender, any of this vidhis that we did 2 vidhis and the surrender song. If you apply any of this, the relative ego shifts away and the light is there, you see. The light of the self is there to lift you and I up beautifully, you see. The light is there. Então, todas as vezes que o ego move em direção maior, vamos dizer assim, então a beleza do ser, essa luz do ser está ali para poder fazer com que passe. Yes, so this, in that sense, you see, the presence is always there. You can't complain, I don't know what to do anymore. I do not know what to do anymore is for the people of the world. It is not for you and Então, a I. gente não pode mais falar, não pode mais reclamar, eu não sei o que fazer, não sei mais o que fazer. Isso é só para as pessoas comuns, né, do mundo. A gente já está com essa, como ser desperto. Yeah, you see, if the people of the world are complaining, oh, what shall I do? I don't know what to do. How will I proceed? Then it is understandable, but not for you, all these Mahatma friends of mine here, you know, all of us. There is no, that complaint is not applicable to you anymore. What will I do? What shall I do? You see? Então, essa reclamação, o que eu devo fazer, o que eu deveria fazer, isso não cabe mais para nós, amigos Mahatmas do amado Shuddha. Isso é para as pessoas comuns. Right, Virginia? Is that correct, Virginia? Or do you still sometimes say, I don't know what to do? Certo, Virginia? Ou às vezes ainda fala, eu não sei o que fazer. Não tá ligando? What she Alô? say? Oi, eu não entendi a tradução. I was just Ele asking. falou assim, Virginia, às vezes não tem mais isso. Eu não sei mais o que fazer. Não existe mais essa situação. Sabe que isso está muito claro, só que a gente resvala. A gente entra num relativo e fica colado nele. She said that this is very clear, but sometimes we get stuck to the relative and we don't leave it, the relatives.
So then you apply a very famous sentence. Dada never used to use English words and sentences, but when he did, those were very powerful. And one of the sentence was, the world is a puzzle itself. Então, ele falou que nesse momento, então, você deve usar uma frase muito poderosa que o Dada entregou. Yeah. Em inglês. O que ele nunca fazia era falar em inglês, mas ele entregou essa em inglês, que é muito poderosa, que é: o mundo é um quebra-cabeça por si só. And there are two viewpoints to solve this puzzle. One relative and the other one real. Huh? Então, e há apenas dois pontos, duas peças desse quebra-cabeça. Um é o ser real e o outro é o ser relativo. Right? Há duas formas de ver. Não, dois quebra-cabeça. Duas peças de quebra-cabeça. Two puzzles. Então, okay. The world is Right? yes, the world is a puzzle itself. No one has puzzled this world at all. You see? No O one. mundo já é um quebra-cabeça por si. No one has created this puzzle at all, you see? Ninguém está criando quebra-cabeça. If something happens, you see, the first reaction from the old Gnan, old knowledge is, oh, he is the one who created the problem for me. You see? And então, não tem esse de falar que ele é a pessoa que está criando problema. She is the one who is the reason why I'm suffering. No. You're going back to the old. Não pelo qual eu estou sofrendo. Now you have to use the light that is there inside. This light of the mirror is immediately there when you say. Então agora você tem que usar a luz que está dentro da gente. There are two viewpoints to solve this puzzle. There are two viewpoints, you see. E só tem dois pontos de vista. Pontos. There's viewpoint of Virginia and then the viewpoint of my mirror, my soul. You see. O ponto de vista da Virgínia, o relativo, e o ponto de vista do espelho, minha alma. And there's the viewpoint of this eternal mirror within me, which is showing me everything. As you see, this mirror is showing me. And this Virginia, is in front of this mirror. This is Virginia. This is this mirror, you see. And this is Virginia. Então, esse espelho é o ser, e a Virginia está em frente ao ser. Essa é a Virginia e esse é o ser. Virginia, and then the Virginia is complaining this way. This one is Virginia in the middle, you see. This Virginia. E aí a Virginia está falando desse jeito, em frente ao espelho. É uma imagem que vai passar. And this Virginia, more and more, she moves in the direction of love only, in this direction of the light only, you see. And a Virginia está se direcionando mais e mais no sentido da luz e do amor. And you see, more and more she accepts these words of Dada and says, the world is the puzzle itself. No one has created this puzzle. There is really no creator of this puzzle, you see. E aí a Virgínia vai aceitando cada vez mais as palavras do Dada, que é o mundo por si só é um quebra-cabeça, ninguém cria. Yeah, yes. And the Tony is, you see, no one has created this puzzle, and now it is your own puzzles that were created in the past life that are coming again in front of us through Vyavasthit, you see, through Vyavasthit. Agora é a sua própria peça de quebra-cabeça que foi criada na vida passada que está vindo agora através do seu Vyavasthit. Past life are coming through an exact process called Vyavasthit. Então a vida passada vem no processo exato do Vyavasthit. So Tony is correct. You see, this is what has he said? Tony has said something. Puzzle seems to be related to Vyavasthit. The puzzle is solved. Related to Vyavasthit. The puzzle is instantly
instantly solved by this word vyavasthit. You see? This word vyavasthit. O quebra-cabeça está imediatamente resolvido, né, montado pelas evidências científicas. This for even vyavasthit, as we all know, is only for the awakened ones in the Gnani Vidhi, right? Only the awakened ones know about vyavasthit. Vyavasthit é apenas para aqueles que estão despertos através do Gnani Vidhi. But even our Gnani Purush Dadashri used to talk about these two viewpoints. He would, wherever he would go in satsang, he'll say, there are two viewpoints to solve. No, the world is the puzzle itself. God has not puzzled this world at all. Because human beings, when they suffer, they'll say, what can I do? It is the God's wish. It is the wish of the Lord. It's God. This is God. Cada costumava falar, né, em todos esses satsangs, em todos os momentos, que há apenas esses dois pontos de vista do quebra-cabeça, né? O ser real e o ser relativo. E que as pessoas têm um problema, culpam a Deus, e não, é o vyavasthit. You see, so something good happens, they say, I did it, and when something bad happens, they say, God did it, God's will. Will of the Se God. uma coisa boa acontecer, a pessoa fala, eu fiz. E se uma coisa ruim acontecer, é a vontade de Deus. So you see, God's will, you see. Okay, so let me just cut down some sounds. Então, right, God's will. But you see, now, in this kind of contradictions, human beings pass an entire lifetime, you see. I'm doing it, he is doing it, they're doing it, or God is doing it. So, not knowing. O ser humano está nessas contradições. Eu faço, ele fez, eu fiz. And you see, there are two views, and there is only, he, even though he could not give the Gnani Vidhi to the human beings in satsang that he met, he would use these words. God has not created this puzzle at all. There are two viewpoints to solve this puzzle. Mesmo quando ele não dava o Gnani em satsang, ele falava para as pessoas que Deus não cria nada, né? Que existe apenas dois pontos. I have been everywhere. There is no God out there. I have been everywhere. God is not creating this puzzle, you see. Então ele falava assim, eu estive em todos os lugares, Deus não está lá fora, né? Deus não está criando esse quebra-cabeça. If you do not use these two views, you see, and if you try to solve the puzzle yourself, if you try to solve esses dois pontos de vista e tenta resolver o quebra-cabeça por if you try to solve this puzzle yourself, you will become part of the puzzle. You will get dissolved in the puzzle. E aí, se você tenta resolver o quebra-cabeça, aí você se torna parte do quebra-cabeça. He has said that those who try to solve the puzzle by themselves, that means through their intellect, you see. Então, aqueles que tentam resolver o quebra-cabeça por eles mesmos são aqueles que estão usando o intelecto. And they get dissolved in the puzzle themselves, you see. They get dissolved. You see? They get what? Dissolved? Dissolved. You see, just like you put a little bit of sugar in your tea, after a while the sugar is gone. You see, you can't find the sugar. Ok. Então, o quebra-cabeça dissolve por si mesmo. Yeah, you became part of the puzzle. You became part of this karma complex, that material that leaves this body, comes back in this world as another karma complex, you see. Então você se tornou parte desse quebra-cabeça, né? Esse complexo do karma que vai e passa por si mesmo. Karma complex, believing I am this and this is happening to me, and again, então, you see. And the person, this is happening to me, they are doing it, and the puzzle continues life after life after life.
é isso que está acontecendo e o quebra-cabeça continua. And So could we say that we enter in the stage of mixing again the pure soul with the relative? okay, so say it in Portuguese now. Eu perguntei para ele que se eu poderia dizer que a gente entrando no quebra-cabeça é como se a gente entrasse naquele estado de novo de estar misturado, né? A alma pura com o ser relativo. No, you are no more misturada. No more misturada. Yeah! Foi isso que eu perguntei para ele, que quando a gente entra no quebra-cabeça é como se a gente tivesse misturado de novo. E nós não somos. No more puzzles, no more mixtures, my dear. You have been. É isso que eu falei. Yeah, you have been forever lifted up in the land of the liberated ones. You see, never to go back to the puzzle. You see again. Então a gente não volta mais no quebra-cabeça. A gente está assim. Yeah, never ever to return to the world of the puzzled. You see. Nunca, jamais voltar ao jogo do quebra-cabeça misturado. You see, you have attained the divine vision. You see, he used to say, I give you this divine vision. Behold this universe through this dual vision, the relative and the real. You see, I give you this divine vision. Eu te dou essa visão divina do universo, que são a visão do ser real e do ser relativo. You see, this is exactly what this is exactly what Lord Krishna had said. This is exactly what Lord Krishna had said to Arjun. You see, yeah. Yeah, this is exactly what Lord Krishna had said to Arjun. I recently posted it. Let me see if I can bring it to you, because this is very beautiful. Isso é muito bonito, ele quer mostrar pra gente. And it is, if it comes, I will share it with you here. It was just yesterday. Yeah, here it is. Let me see if I can share it with you. Share and share. Yes, and do you see this? Do you see this, Marcia and my friends? Do you see this? You see this page? Yeah. Okay. Now this is chapter. Excuse me. This is chapter 11 of the Gita. You see, this is. Então esse é o capítulo 11 do Gita. And these are the words of the Lord. These are the eternal words of Lord. And these are the eternal words of Sri Krishna. Eternas palavras do Krishna. You see, the first line is in Sanskrit. The second line is the Sanskrit translation, how it is pronounced, you see. E a segunda linha é como é pronunciada o sânscrito. And the third one is the word-by-word translation of the words in Sanskrit. E a terceira linha é a tradução de palavra por palavra em sânscrito. You see, and then at the end, it is the summary of this entire. E no final, aqui a gente tem a tradução, o resumo de tudo. And he says, but I want to bring your attention to this Divyam, divine. Divyam dadami te chakshu. This is it, you see. Divyam dadami te chakshu. Então aqui nesse Divyam dadami te chakshu. You see, divine. The divine I give to thee, the I. This is how the Sanskrit is. I give you. You cannot see this with your own eyes, therefore I give you the divine I, you see. Então, isso quer dizer, você não pode ver pelos seus olhos. Eu dou a você a visão divina. I give you the divine eye, Chakshu, Divya Chakshu. Eu dou a você o olho divino. And the Dadashri calls it the Divya Chakshu. Chakshu means eyes, you see, the Chakshu. Divya Chakshu, divine eye, you see. I give you the divine eye.
olhos divinos. And then pasyame yogam aishwaryam. Aishwarya, that means then behold my majestic, not power, my majestic divine energies. You see, we have been discussing this in the Siddha Stuti. You see, I am infinite energy, infinite vision. You see, behold my, with this divine eye, you behold, behold my majestic power, majestic power. Então, ele falou que a gente já discutiu isso, né, no Siddha Stuti. Yeah. E Behold. seria que pelos olhos divinos a gente contempla o poder. Let me get some hot water. I'll be right back, okay? I'll be right back. Vai pegar uma água e já volta. Ui, tá dando para entender, gente? Tá, Márcia, às vezes fica difícil quando você fala junto com ele. Eu acho que precisa interromper, sim, mas assim, pede para ele esperar você falar para ele continuar. Porque quando falam os dois juntos, fica ruim para a gente entender, sabe? Entendi. Tá bom? Tá bom, claro. É porque, às vezes, se não vai muito atrás dele, a gente perde, né? Não tem que interromper o Shuddha, porque ele se empolga e vai embora, entendeu? Às vezes a gente espera um pouquinho para pegar mais o sentido do que ele está falando, mas eu entendo que a gente tem que interromper ele, sim. É verdade. Yes. Então, isso é para tentar não perder, porque é muito lindo. This is very beautiful reference that just opened up in my hands when just before I left Florida. This is just before I left Florida. I had this Gita. This is the translation by the Gita. This is the translation of the Gita by. Antes dele sair de Flórida, né? Ele pegou essa tradução do Gita. This is the translation of the Gita by Winthrop Sargent, you see, if you are interested in Winthrop. A tradução pelo Winthrop Sargent. Anyway, so it is... Is this a person, Shuddha? This is a Westerner who has translated the Gita, the book. Okay. It's done a fantastic job of a line-by-line shlok, because the Gita is very complex, but you take the line by line words. There are 18 chapters in the Gita, but line by line it goes, you see, in the entire exposition of the darshan of the self, you see. Então ele está falando que esse Gita traduzido pelo Winthrop Sargent, ele está traduzindo linha por linha. We had shared, remember with you, the giving up the chariot of the five senses, you see, you remember? And the Lord takes over the chariot. You hand over the chariot of the five horses to the Lord, and Arjuna sits in this place. Ele está perguntando se a gente lembra quando ele falou que o Arjuna. Yes. So it is. But the five senses represents the five horses, you see. Cinco sentidos que representam os 5 cavalos. The five horses, and the mind, you see, is above the five senses, and the owner of the mind believes that this horse wants to go this way, this horse wants to go this way. What do I do? You see, what do I do? Está relembrando quando ele falou do Krishna com o Arjuna, falando dos 5 cavalos e os sentidos, que a mente quer ir para um lado, o outro sentido quer ir para o outro, e aí a gente fica. What do I do? Which way do I go? Which way do I go? You see? Que caminho eu devo pegar? O que eu devo fazer? Which way do I go? Well, and the answer is really, there is no way to go because it is going. Qual o caminho que eu devo ir? E a resposta é, não tem aonde ir. You think you can... É o processo de estar indo. You think you can make this body-mind complex go in this direction or this direction, and you are sadly mistaken, you see. You're sadly mistaken.
pelos sentidos você pode ir nessa direção, o seu intelecto ir por outra, e aí you're sadly mistaken if you think that you can control it this way and this way. The only thing you can do is to enter the dimension of love only. You see, they enter this dimension of love that we have been talking about, of the awakened one. You see, the awakened one is. Pode ir por né? Pode ir por lado ou pelo outro, pelos sentidos, e é erro porque o único. Shuddha, please wait. Marcia, translate, please. Okay, because when you speak together, it's a mess for us. All right, and I'm sorry because I was searching for that chariot picture. I was not listening. I have it here. I show for you. I'll find it for you. Okay. All right, go on. Sorry, Marcia. It's okay. E aí ele estava falando isso dos cavalos dos sentidos, né? Que um quer ir para lado, o outro quer ir para o outro, e que isso é um erro, porque na verdade é o processo de ir e pelo ser desperto, que é pelo amor. Yeah. So when you plan to, when you can go to another country, you say, well, I wonder what it will be like. You say, well, no, I enter the royal seat. You see, the royal seat is the seat of the self. You see? Então, quando você quer ir para outro país, aí você fala, e agora o que eu devo fazer? E aí você assenta no lugar da realeza, né? Do ser real. I surrender the reins of these 5 senses in the mind to Dada Bhagavan. You see, the Lord within, the Lord Krishna, Lord. Eu rendo esses 5 sentidos a Dada Bhagavan. Yeah, and then, and just see the evidences where they take you beautifully. E aí, onde que a consciência te leva. You see, the Vihari, the traveler, is traveling. And I, the non-traveler, is simply seeing him, you see. Então, the Vihari, você how do you pronounce? É o viajante. Yeah, you see, you have there it is. Please repeat. I got lost in this part. The Vihari, the Vihar means to go places. The Vihari é o viajante, né? Yeah, go on. I leave it, my dear Denise. The Vihar, you see. You showed the chariot, right? Yes. Do you want me to share again? Yeah. It's a very beautiful symbol, you see. Yeah. It is amazing. You see, they're the 5. There's supposed to be 5 horses, but this one only shows 4. You see, the 5. And there is Krishna, and there is a Krishna here. Initially before this, is Krishna. This is Krishna. There's Lord Krishna. You see. Então aqui está o Senhor Krishna. You see, Krishna. Krishna is usually with a little blue, to make him stand out. Yeah. So there, and he's Krishna. You see, he's got the thing. He's got everything that makes these horses drive. You see, to ride. Ele tem as guias do cavalo, né? O Krishna tem as guias. And originally, before in ignorance, he was the driver. Arjun. This is Arjuna. And he's a warrior. He's the warrior with all the art, you see, all the art of killing. He knows how to really kill anyone, you see, take care of any enemy, you see. Então, esse é o Arjuna e ele tinha a arte de como matar. And but he was so worried. He was saying, wow, it was my uncle, my teacher, my brothers, they're all on the other side, my stepbrothers, my family. Aí, estava tão preocupado, nossa, eu vou matar as outras, meu tio, minha professora, everyone, they're on the other side. And if I cannot kill them, and so he doesn't want to do it.
But then the E do outro Lord, lado, eu não posso matá-los. then the Lord gives him the Gnan of who he really is, you see. He E aí o gives, Senhor deu a ele Vignan de quem realmente ele it says, you believe that, he tells him, you believe I am your friend, Krishna, but he says, no, I am the self, eternal self, you see. And, Você acredita que eu sou o seu amigo Krishna? and, Não, eu sou o eterno. and you too are the eternal self, you too are this eternal self. This current role is, Também é o ser eterno. this current role of the warrior is, as Arjun, is this role in this life. And you have no choice but to complete it. You see, there is no choice. You see. Então, e você é o guerreiro Arjuna nessa vida. E você não tem outra escolha a não ser cumprir esse papel de guerreiro. You see, even though now you're saying, I don't want to fight, as soon as they blow the horn, you see, because the fight is going to happen. The war is going to happen. So as soon as the war, bugle sounds, the warrior within you will wake up, you see, and will Então, walk. assim que as trompetas da guerra When the kill, começarem o som, você vai ter que lutar. Então, when the war happens, when the killing happens, you will not remain as I don't want to do. The warrior within you will begin, you see. Então, quando a guerra começar, você vai ter que agir. So then he says, oh my Lord. O guerreiro, just a minute, o guerreiro dentro de você vai surgir e você vai lutar. Yeah. So he says, then he says, and the Lord also gives him the divine eyes. The Lord gives him the divine eyes, you see, which I just shared with you. Yeah. E o Senhor deu a ele os olhos divinos, né? The Lord says, I can see it in my vision that all of these people are already dead. I can see it in my vision that they are already dead. They appear alive to you, but they are dead. You see, it's all over. They're dying or they're dead. You see, the soul within them, the Ama, is eternal. It never dies. It never dies. Então, o Senhor falou, eu posso ver, né? Todos estarão mortos. Yeah. Morrerão. So you are. A alma deles está presente. Né? Yeah, you will be killing only the body, the karma body complexes. You will be killing the evil prakrutis only. You will be destroying the evil karma complexes only. You cannot kill the self that is there inside your brothers and your teacher, etc. You see, they are eternal. Você vai matar apenas o complexo kármico, né? Yeah. Da cruz. And so and so proceed. And so he says, he gives him the divine vision, you see, and that divine vision, you see, was given to by Lord Krishna to Arjun for 5 minutes only. You see, in this only for 5 minutes. Okay, my dear, you can stop sharing now. Então, divina foi dada para o Arjuna apenas em 5 minutos. And Dada says, I give you this vision, this divine vision, the self, this vision forever. I give it to you forever. E o Dada diz, eu dou essa visão divina para vocês para sempre, eterna. And so with this divine vision, you see, whatever is done, you will know it is done as part of the unfolding evidences. By the way, that is called Vyavasthit. It is, and also in his own way, the Lord had given him the knowledge of Vyavasthit, but not as exactly as our Gnani Purush Dadashri has given us all, you see. Então, o Purush deu a gente exatamente essa visão divina. I got lost. Sorry. You see, Visão divina. O Krishna
Ele diz que Krishna ensina para Arjuna, ele fala algo muito próximo a Vyavastita. Não, mas agora ele falou do Dada. Para nós, a visão mais completa e mais exata de Vyavastita. Yeah, Dada gave us the complete vision of Vyavastita, and it was this vision of Vyavastita, you see. Yes, it is this vision of Vyavastita that has been so completely given to us that Tony referred to, that brought this whole conversation, this satsang, you see. Então, essa visão, né, que o Dada nos entregou é que trouxe toda essa conversa para essa satsang. See, Nirvihar. Let me just, I was sharing one sentence, so let me finish that sentence with you. Vihar, Nirvihari means non-traveler. Non-traveler. Let me give you the whole sentence, simply knowing that, okay? It is a part of our sentence of our Gnani Vidhi, you see. Vihari, vihar kareche, vihar means to move about, you see. Vihar. Então, vihar significa mover-se. Mobility, you see, vihar. You know, ahar means to take in, you see. Ahari, ahar kareche. The eater... Ingerir. Yeah, the eater is eating, but we are not just eating food. Our mind is also eating, is doing ahar. Our mind, the moment you open up a newspaper, your mind is eating up the news, you see. Ahar. Então, no momento que a gente se alimenta também, não só de comida, mas de outras coisas. A mente se alimenta de informações. Quando a gente abre jornal, aí você está se alimentando também. Yeah. So ahar is through the mind and the body, you say, ahar, intake. Ahar quer dizer pelo corpo. Yeah, but in simple terms, you keep it only ahar. Right now, ahar means we are eating komido. You know, like you're eating food, ahari, ahar kareche. Hu nirahari. I, the non-eater, am simply seeing the one who is eating the food, you see. Então, ahar quer dizer comer. E eu não estou comendo, eu sou aquele que vê o que come. And so ahar has an opposite. Nihar means output of the food, you see, output of the food. Ahar é ingerir, né, comer, e niha é... Niha, output of the food, yes. Going to the toilet, etc. You see, so, you know, ahar, nihar. Then vihar, vihar you do, but you see, the guy who is traveling, who is going on a cruise, the one who is going to see places, he is the one who is going to see places. I am still, I am simply seeing that he is traveling, you see. Então, o viajante está indo para lugares, para conhecer distintos lugares, mas eu sou estável, eu sou o viajante seguindo. You see, the aeroplane is going from Brazil to India. You are not going. You're simply seeing the aeroplane and the body going from Brazil. Então, o avião vai voar do Brasil para a Índia e você apenas vê o viajante dentro do avião. You see, therefore, there is also called vichar. You see, vichar means to think. Vichar means thoughts. And then there is the thinker. Vichari is the thinker. Vichar. Então, vichar quer dizer pensamentos, né? Vichar é o pensador. Oh my God. Vichar. Sorry. Vichari means non-thinker. Somebody's alarmed. So, okay. Nirvichari. See, the thinker is thinking. I, the non-thinker, am simply seeing him. You see? Eu sou o não pensador, apenas aquele que vê. Okay, so let me mute everyone and then I will unmute you, my dear, or you can. I think yes, being attacked by virus here. A lot of protection. Oh my God. Okay. Yeah,
Doesn't matter. It is reminding us that it is time for us to take a break. So let us take a break, huh? And then we come back, huh? Shall we do that, my dear? Sure. 5 minutes? How long? All right. Whatever you want. We want 5 minutes, we'll take 5 minutes. All right? We come back in 5 minutes, huh? All right. Então a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. All right. Yeah. É o seu computador que está pitando, Márcia? Você está muda, está no mute. É o meu, tá tendo um ataque de vírus aqui. O antivírus tá agindo sem parar aqui. Credo. Credo mesmo, tô falando. Ah, não para, Denise. Ô, Márcia, eu tô sentindo que, às vezes, no fim da frase, quando a sua voz fica um pouco baixinha, acho que o Shuddha não escuta. Ele acha que você já acabou. Talvez você possa ficar mais perto, para a sua voz ficar mais forte, e ele não começar a fazer uns... Porque toda vez que ele fala alguma coisa, a voz dele está mais forte, o som dele está melhor, a sua some completamente e a dele sobressai. Entendi. Tá. Sabe, quando ele fica só... até as tossezinhas que ele está tendo, às vezes, entra no meio do seu som. E tá, então vou tentar colocar mais próximo aqui, né? Mas eu acho que também é isso, pela energia de querer não perder. Não, mas é que eu acho Tem que às isso vezes também. você está falando. Eu acho. E aí ele... Entendi. Então tá, vou tentar falar mais alto, né? Se você tiver esses mais foninhos, próximo. sabe esses fones que tem um Eu tô microfoninho? Esses ajudam, porque aí ele fica pertinho da boca. Eu tô sem, porque meu computador, desde que eu tô no meu processo aqui, meu computador não funciona mais como ele funcionava. Já me falaram isso, igual agora, parece que eu tive um ataque aqui o tempo inteiro. Então, eu tenho que ter paciência. Tudo bem. Coisas aqui não estão funcionando maravilhosamente bem. Os apetrechos tecnológicos. Então, tem que aguardar um pouquinho. Aí, quem sabe, na próxima eu providencio. A gente tenta. Vou lá pegar água, tá bom?
So the translators who are coming to India should bring that, whatever helps them with their throats, because of a lot of dust, And Daniele told us that you are having a very dry time there. The weather is very dry. Yeah. But the satsangs continue, and that is the important thing. It's good that I came early and got acclimatized. Let me translate. Ele está dizendo que os tradutores que forem, que é bom levar alguma coisa para a garganta, que está tendo muito pó, tá muita obra, né? E eu disse que a Daniele nos avisou que está tendo um clima bem seco lá, né? Agora. You see, what they've done is, because to accommodate these thousands and thousands of people, they have cleared land. The land that was not ever used, they cleared it. They took off, and it was in order to save money for Mahatmas. The organization was given a very big bill, like maybe a very huge bill to do it through the construction workers, etc. And the Mahatmas said, no, why? Let's just save that money, or we'll do it with our hands and with our labor and those whoever, so they're doing it with their hands. You see, preparing they're preparing all of this thing. So it is really amazing volunteering work going on. You see? Então, os Mahatmas que estão lá, eles resolveram fazer uma obra gigante, limpando muita área que nunca tinha sido usada, e eles não quiseram gastar com dinheiro, eles estão fazendo com as mãos deles. Então, eles estão pondo mãos à obra, literalmente. É um trabalho maravilhoso. Yeah, our Gnani Deepak Bhai teaches us something very beautiful, that just because we have money doesn't mean we just spend it away. We kind of give value. E o Gnani ensinou uma lição muito valiosa, que não é porque eles têm dinheiro que eles vão ficar gastando à toa, né? Então, teria dinheiro para contratar, mas eles vão fazer com as próprias mãos. And there is another kind of energy when you do with your hands, isn't it? Absolutely. Eu estou dizendo que tem outra energia quando você faz com as suas mãos, né? It is not the energy with the hands or with the mind. The energy comes with this love that we've been talking about, that I have everything, I have received everything. What can I do? What can I do, you see, to help? Ele está dizendo que a energia não vem assim exatamente das mãos ou do trabalho, vem desse amor que ele estava comentando, que o que eu posso fazer com esse amor, para ajudar, para colaborar? If you have mental abilities, special skills, you give whatever, volunteer your mind, volunteer your body, volunteer your body services, volunteer. If you don't have voluntaria, você faz trabalho voluntário com o que você pode, com o que você tem, com a tua capacidade mental, com a tua capacidade intelectual, com as suas mãos. And if you don't have those, if you can't do either one of them, and you have extra money lying, which you don't, would otherwise use up in buying silly stuff, you say, okay, maybe I just, let it go there. So let that be used for a cause that is beyond me, myself, you see. E se você não tem nenhuma dessas habilidades e tem algum dinheiro sobrando, então em vez de gastar em alguma coisa fútil, não, deixa eu colocar o dinheiro, doar esse dinheiro para construir algo maior. It is going for, helping the Gnan and the comforts of Mahatmas only. Only Mahatmas are going to come here, not other people are not coming, only those who want to know about the Ama and want to know more, they are going to come. There's going to be a fantastic Gnani Vidhi here in the Janma Jayanti time, see, so,
for the new people, Ele está dizendo que tudo isso vai ser para receber Mahatmas, não é para gente de fora, é para os Mahatmas, e que vai ter um Gnani Vidhi muito especial no I can't remember the word. Janma Jayanti. Janma Jayanti. Janma Jayanti. Janma Jayanti. Jayanti. Janma means birth. Jayanti means the celebration. Jai. Janma é nascimento e Jayanti é a celebração, é a festa. Jai Jaikar. I'll leave you with Marcia again. All right. Okay, Shuddha. Okay, man. Okay, all right. And if her computer got crazy again, I take it. Okay, my dear Marcia. All right. So let us see. Let us see more of you, Marcia. We see only up to here. Oh, sorry. All right. There it is. Yeah, see some more, and make sure you don't slide down again. All right. All right. Okay. So now, Tony, is there any more follow-up on that? Any questions on that? You had written something about. Yeah, it is. You see, the connection vyavasthit is what is there in front of the one who is applying these two visions. Vyavasthit. Vyavasthit é aquilo que está em frente daquele que está aplicando, né, usando essas duas visões, a do ser e do eu. And when you apply this and then you apply this, what do you have in front of you? When you apply this, aplica and then you apply this, você vê em frente. What do you see there? What do you see there? O que você vê? O que você vê? V. Vi. Assim, vyavasthit. Então, quando você tem e tem outro, o que você vê? Você vê V de vyavasthit. Vyavasthit. You see, this is so amazing. Vyavasthit is not for the world, because the world is constantly making it vyavasthit. Então, vyavasthit é fantástico, porque vyavasthit means new creation through ego. New creation. Então, vyavasthit quer dizer nova criação pelo ego. Vyavasthit, you see? And when the ego disappears through this dual vision, you see? With this dual vision, quando o ego desaparece, aí você tem essas duas visões. When this dual vision, where the dual vision is, where the divine vision is, there is no ego. Where the divine vision is. Então divina está, não há ego. When the divine vision is, where the divine vision is, there is no ego. There is only the vyavasthit. Whatever happens and is happening is correct, vyavasthit, and therefore the one in this vision rises higher and higher and higher and goes to moksha. Então, o que quer que aconteça, né? Quem tem as duas visões enxerga o que está no mundo como vyavasthit. E quanto mais você vê como vyavasthit, você vai se elevando até que você vai ao moksha, né? Yeah, goes to moksha. You see, Arjun settled his files. His files were he had no choice but to finish fighting as a warrior, and our fights are ele não tinha outra opção a não ser lutar, né? Yeah. And our fights are only these that come as files in front of us, you see. These come as files, and we don't fight them, but we have our vision, and therefore we are in our equanimity with the vision of the self. We allow this. E as nossas lutas são em lidar com os nossos arquivos no dia a dia. A visão de fechar com equanimidade. We allow vyavasthit
to settle the file with equanimities, you see. A gente permite que o Vyavasith feche os arquivos com equanimidade. You see, so with equanimity. So this is the thing. Any one of these three agnas will automatically keep you in moksha, you see. Então, todo mundo nessas três agnas automaticamente nos conduz ao moksha. Yeah, so this is so very Shuddha? good. Shuddha Shuddha, I have two questions. Okay, Vanya. Yeah, sure. A primeira, faz algum tempo, acho que 3 ou 4 meses, ele comentou com a Conceição, Marcia, que o filho dele ensina Gujarati. Okay. A primeira pergunta, the first question that she wants to know it is that a few months ago you made a comment with Conceição that your son teaches Gujarati. Not my son. Not my son, my brother. No? My brother. Não é o filho dele, é o irmão dele. Manu. Okay, and he will meet him. I will introduce him to you. Right. I will. If you send me your email or something, I will contact. Otherwise, I will. He does the Gujarati lessons. Yes, he's a doctor in West Virginia, and now he's retired, and he's here in some other city right now. But yes, I will inform him. He will continue. Em Virgínia, e ele tá dando aula de Gujarati. Se você mandar para o Shuddha o e-mail, ele entra em contato. For I send my email. Yes. Yeah. Right. You can send him the email, and he will. To him or to you? To him? Yeah, you can send the email to him, or he will send the email. You can send the email to me, whatever, and I will send your emails to him. If I have it. I also have his email I can share with her. Okay, yeah, please send it. I got his email, but it is something with this kind of, it starts with this, right, at Gmail or something, Yes, I don't know, I'm not sure the exact one, but it's it starts with M, P, and I think there are a bunch of U's, okay? All right, at Gmail, okay? Quem acha que o e-mail dele é esse? Tem monte de... I have that. I'll send to all who are interested. Yes, please join. Yes, please. Yeah, Gujarati. Yes, because he is very dedicated, and he gives you advanced lessons week before, and when some Mahatmas are joining, so it'll be wonderful. If you will. Ele é muito dedicado, que ele dá aulas avançadas também. It is the kind of Gujarati that you need to understand Dada. You don't want to understand all Gujarati. You just want to understand so that you will be comfortable with the words in Aptavani and the words of the Gnani and Mahatmas. Então são palavras do Gujarati para a gente ficar mais familiares, né, com as palavras em Gujarati, das palavras do Dada. Yes. Sim, quero aprender only Dada. Well, no, it's Dada's Gujarati is unique, and you see, you don't know. If I say, Vanya, please teach me Portuguese, so that I can speak to all the Brazilians, you'll say, oh no. But if I say, just teach me Brazilian so that I can speak to Mahatmas, then your work is much less, you see, and Então ele falou assim, por favor, é como se ele chegasse para mim e falasse, Vânia, me ensina português para eu falar com os brasileiros. Aí você vai falar, não, é muito complicado. E se ele fala assim, Vânia, me ensina português só para eu conversar um pouco com os Mahatmas brasileiros. Você fala, claro. Então é um vocabulário mais direcionado. Yes. So it will happen. And whatever is left incomplete here will get completed, you see, and then when you are in front of the Lord Simandar, then no language is needed, no language knowledge is needed, because automatically the Lord conveys everything in your own language. If you're from Brazil, he conveys it to you in Portuguese. If you're
If you're from Russia, que seja completo vai ser completado. Aí quando você estiver diante do lotus yeah, but if you want em uma língua, em um idioma, você vai compreender, vai vir, ele vai surgir, né, para poder fazer compreensão na sua própria língua. But if you say, no, I don't want to go to moksha right away, I want to come back and take a whole bunch of people back with me, you see. You know, I want to really really help a lot. Falar assim, não, eu não quero ir para moksha, eu quero voltar e ajudar monte de pessoas. Yeah, then you're asking for something different. Then you know, then you will need to perhaps know Gujarati, you see. Dada's Gujarati. Talvez você vai precisar de algo diferente, talvez não vai ser o Gujarati. Yeah. You know, this is for some of you may already know, but there is another very beautiful news coming for all of us who are going this Janma Jayanti. Let me just mute everyone again, and then unmute. This Janma Jayanti, there is the second volume of Gnani Purush. The second volume of Gnani Purush book is another 400-500 pages going to be unveiled and given to all of us. You see, beautiful book of Gnani Purush, part 2. Outra ótima notícia linda que ele está compartilhando é que o segundo volume do livro do Gnani Purush, how many pages? 530? Almost, yeah, just like the Gnani Purush 1. The Gnani Purush was this thick, as you know, Gnani Purush 1 was this thick. And so another big one coming, so will be magnificent gift coming. And this is all, but this is all about Dada and his wife, you see, so how to interact with file 2, you see, your file. segundo volume, ele é tão grosso quanto o primeiro, mas ele vai dizer a respeito do relacionamento do Gnani com a esposa dele, o arquivo 2. You know, Dada opens up all his interactions with his own wife, you know, no secrets, everything. So amazing, you say, it's, you know, so much to learn, yeah. Ele vai falar de todas as suas interações com a esposa dele. So Vishuddhatma Bhagavan, so where were we? So Vanya had question number 1. So what is question number 2, Vanya? Okay, let me just... Qual que é a pergunta número 2, Vânia? Você fez a pergunta número 1 ou seria a segunda? Então, Shuddha, a 2 é o seguinte, alguns dias atrás eu tive uma sensação de dúvida, então eu gostaria de perguntar para você. Existe uma maneira, uma sequência de orações e de forma que a gente possa fazer o Shanam Vidhi de uma forma mais, como eu vou dizer, que dê um melhor resultado? Se tem uma sequência de oração, os artes primeiro, o trimanta primeiro, você entendeu, Marcia? Okay, yeah. She's asking that a few days ago she had some doubts about what would be if there is the right sequence to read, to do the Sharan Vidhi. She should think the trimanta first, or if there is a right way to follow the Sharan Vidhi. Yeah, the right way, first of all, the most important, our Gnani, Deepak Pai has answered this. He says that if you do the real relative Charan Vidhi, don't break it. You see, you give your 100% attention, you see. In other words, if you start reading it, don't break it, you see. You complete it, you see. Everything else, you can do it in any which way you can, you see. Então, o que
ele está falando, que o Gnani de pai compartilhou, é que se você está fazendo o Charan Vidhi, não quebre no meio, não pare, faça ele por inteiro. O Charan Vidhi do real e do relativo, né? Que ele Thank you, Cecilia. It is that special vidhi, the real relative Charan Vidhi, that you have to read once a day. That one, try to do it in one go. Once you start, finish it, you see. Então, o vidhi do relativo, tenta fazer de uma única vez. Comece e termine. Yeah. Sim. Whereas, and you see, that you can do any time in the 24 hours. It doesn't have to be, just any time during the 24 hours. If you can spend 15 minutes, it will get done. No, there is no. Shuddha, she asked too, if there is a sequence, a better sequence, a more efficient sequence of prayers. Okay. Yes, and the sequence part, he says, if you have 45 minutes, all right. If you have 45 minutes, then start from the beginning with the, as it is in your Vidhi, with the 3 mantra, you see. And page by page, go everything. You see, just the whole thing, and it will take 45 minutes, you see. Read everything. But if you don't have that... Se você tiver os 45 minutos, que você faça o Charan Vidhi do começo, seguindo a ordem que está. And if you do not, if you do not have 45 minutes, if you have only 10 minutes, then you just go straight to the real relative Charan Vidhi, okay? Se você não tem os 45 minutos, você tem 10 minutos, vai direto pro relativo real e relativo Charan Vidhi, do real e do relativo. Right, and then so during the day, if you have just an additional time, you can open anywhere and do any other Vidhi, finish the rest of the Vidhi. There is no order. You see, there is no order given that there is no specific sequence, you see. E no restante do dia, se você tiver tempinho, você abre os outros vídeos e vai fazendo. Não tem uma ordem correta. Yeah, that's the correct word. Yes, and the order, the sequence is already given. When you see the sequence, it is as it is in the Charan Vidhi. When you are in front of all the Mahatmas and when you all gather together, you see, they give 1 hour to do all the Vidhis, you see. So they start with the 3 mantra, you see. And then, the whole thing, the Pratavidhi, etc. Yeah? É que está no Charan Vidhi, quando você tiver tempo para fazer. Yeah. Então, a ordem é o Trimantra, o Pratavidhi, e aí depois o Vidhi do relativo. O relativo e o real. A sequência que está no livrinho. A sequência que está no livro. Do jeitinho que está. 1, 2, 3. Então, porque eu não estava fazendo assim, eu estava fazendo o Vidhi da entrega primeiro, eu estava fazendo de outra maneira. Não. Na verdade, ele diz que não tem uma sequência obrigatória, entendeu? Mas, se você quiser... 35 minutos e seguir essa ordem, já está na ordem, mas não existe uma ordem. And there's a reason for it, because Mahatmas, when they gather together in groups all over the world, that is the sequence they go. You see, they go because they have, they're staying in a hotel, they come 1 hour before the Gnani or, in Guru Purnima or wherever they are, they come 1 hour or 1.5 hours immediately after breakfast, they go gather together and in 1 hour they go through the whole sequence as it is in the Charan Vidhi, you see. All right? Então, a questão de estar assim no Charan Vidhi é que quando os Mahatmas do mundo inteiro se reúnem, eles reservam tempo para fazer juntos, seguir essa ordem, a ordem que está no livro. Yeah, and then when you're by yourself, you see, you decide on your time. You see, ideally, if you get up early in the morning when nobody is disturbing you, then you can finish the whole thing in 45 minutes, you see. And there is very beautiful upayog, you see. And if you don't have the time, then, just go with the main Charan Vidhi part, which is the real and the relative. Então, se você tem tempo, o ideal, o perfeito seria você fazer pela manhã, que está mais tranquilo, e fazer ele inteiro. Mas se você não tem tempo, vai fazer o que
And this one. Yeah, this is, and he has said, as far as the 9 columns are concerned, he has said that this is not to be recited as much as to be just kind of absorbed in the heart, you see, so that it becomes part of you, it becomes part of Vanya. You are Amapura, Vanya is absorbing these 9 columns, just by reading it over and over again, you see. Então, os 9... I forgot the name, guys. 9 calams. 9 columns. Yeah, Você está fazendo os 9 calams, ele não é para ser falado assim, aleatório, ele é para ser absorvido pelo coração, assim, pelas palavras. Yes, and we make our friends here recite that because we want to create that energy because it's the absorption. You see, after the surrender, we say 9 columns because, in the relative, that is what we want. I do not want to hurt anyone, you see. I do not want to hurt anyone. Então a gente se rende aí, a gente faz as 9 calams porque a gente não quer ferir ninguém. A gente Yeah, so yes, it is it becomes this little book. I know yours is a big book, but for us, Mahatmas is like a small book. Someday it will come. I will talk to Eunice, so it is available for you in a pocketbook version. Ele está falando que o nosso é maior, mas já tem essa versão de bolso, né? So it can safely go in your purse, you see, and it's there, it's there. Com a Eunice para poder fazer menor, porque aí a gente pode colocar facilmente dentro da bolsa, no bolso. Yeah, you just open it up and the old Charan Vidhis, the old Charan Vidhis used to open vertically like this. You see how this is opening? So this is the older Charan Vidhi, and this is Simanda Swami, a picture of Simanda Swami. Yeah, the old Charan Vidhis used to have a picture of Simanda Swami. Então, o Charan Vidhi antigo tinha foto do... And then it would have a picture of Dada, you see. And there's no reason why you can't have that. These are the two, you see, these are the 2 main ones, you see. Então, as 2 ferramentas principais. And it's not very big. Yes, you can see it's not very big, you see. So, you see, yeah, I think your difficulty arises because we are trying to give you simultaneous Gujarati and English, words with it. You see, so if your real relative Charan Vidhi is there, you have a paragraph for Gujarati and then Portuguese. But if you just make it plain, pure Portuguese, then you won't need. You see, you won't need this. It will become smaller in size. Então, o nosso é maior porque ele está em Gujarati e em português. Mas se você quiser só em português, ele pode ser esse menor na versão de bolso. Yeah. I mean, there is nothing that prevents you from just, for your own practical purposes, going to, a bookshop, a printer, and just kind of have only in Portuguese, your own little booklet, You're not sharing it with anyone. It's just for your convenience, in the same order. Não tem nada que de fazer uma versão pequena em português para poder colocar na bolsa. Yeah, whatever helps you. The Charan Vidhi is not as important as the review of the 5 Agnas and the application of the divine vision, the Divya Chakshu, you see. The Divya Chakshu. Então, ajude, você faça. O mais importante é que você mantenha essa visão, né? As 2 visões do eu relativo. Whenever a puzzle arises, whenever a problem, puzzle means a problem. Whenever a little confusion arises, you see, come back to this sentence of Dada. Qualquer problema que surgir, qualquer conflito que surgir, você só olha, né? Return to this sentence of Dada. Why am I? Hey, why the confusion? Let the light be. You see, let there be light. You see, lead.
confusão que está light, que está se desenrolando ali, que está. I see this. Come on, help me with the light. Today I'm forgetting the words in Portuguese. Luz. Luz. Light. Luz. Ele está traduzindo para o português, eu não acredito, Márcia. Luz, light. I understood light. I'm sorry. Light. Light. Okay, yes, sorry. There is a very famous there is a very famous phrase of Mahatma Gandhi called "Lead kindly, light." You see, oh light within me, lead. You lead. Então, tem uma frase muito famosa do Mahatma Gandhi que é a luz lidera, conduz gentilmente. And before he fell in love with Gita, he fell in love with the Bible. You see. And the Lord, you see, Mahatma Gandhi was in absolute love with the Bible and in the teachings of Lord Jesus, you see. And that is where it comes from. Ele estava num amor profundo, né, com a Bíblia deles, que é o Gita, e com Jesus. Lead kindly, light, you see. Light, you see. It is, I think it's from a Christian background. Então, conduza gentilmente a luz. Yes. You know, we sing, there is a hymn, a Christian hymn, with these words, you see, in some of the Bibles. But we now we can say, oh light within, you lead, you see. And this light is... E agora a gente pode falar, oh luz interna, a luz dentro da gente, conduz. And this light is the light of the divine eye, the Divya Chakshu, the Divya Chakshu, you see? Chakshu. You see, Divya Chakshu. E essa luz é a luz dos olhos divinos, né? Do Divya Chakshu. You see, this instant love, instant love, instant fragrance of the presence, you see, instant fragrance eternal. Então, é a fragrância instantânea, né? É o amor instantâneo. Yeah, you see, you don't have to light candlesticks and light special things, you see, it's just there, you see. It's there. You see a human being in this light, and então, você não tem mais que carregar, né, uma vela sozinha. Você é a luz e enxerga o ser humano. And you see this human being in this light, and everything stops. Everything is just right. You see, everything is. Se você vê a luz em todo ser humano, tudo para. Yeah, everything is just correct. You see, everything is. É correto. Everything. This just. And it's there within, you see, it's there within everyone. Shuddhatma Bhagavan. E essa está dentro de todo mundo, de todos nós. Yeah, so we will have, looks like we will have one more Tuesday satsang with you. So we will be there. I know some of you will be traveling. So those who are traveling and those just remember, it's a body that's traveling and you are not traveling, so then you will not feel any fatigue. You will not feel any kind of fatigue, you see, stress. The body is going, you see, the body is traveling. Why do you say I'm traveling? You see? Então, lembre o seguinte, que nessa viagem, para quem está viajando, você não é o viajante, você vê o viajante. Não tem yeah. Apenas vê o viajante. Your friends in Brazil or in US will say, oh, you're going to India, you have to have the inner vision. Oh, the body is going. I, the non-traveler, is simply seeing him, you see. Então, você está indo para a Índia e você vai falar, o corpo está indo. You see, so, same thing. Same thing when you drive in your car from one part of, in the heavy traffic of Sao Paulo or wherever you are, you see, you don't get frustrated. The body is driving, you see, the driver is driving. I
I'm the boss sitting in the limousine in the back, you see. Então, Paulo, quando você estiver dirigindo, né, no trânsito pesado, não estressa, porque o corpo é que está dirigindo. Yeah. Né? O chefe está ali atrás da limusine só olhando. And now he's sitting down to eat dinner or breakfast, you see. And I am simply saying that he likes this item and he does not like this item. That's about it, you see. And Quando você estiver tomando um café da manhã, uma refeição, você só vai olhar, ele gosta disso, ele não gosta daquilo, você olha. Yeah. You see, that is liberation, that is Shuddha Upyog, pure applied awareness, you see. Huh? Então, isso é a liberação, o Shuddha Upayog. Pure applied awareness, you see. Yeah, keep it with practice. It will come, my dear. You know, with practice and in this satsang, that is what our Gnanis, Dada, and all our Gnanis giving. Gnanis is essentially giving us that only. You know, this the use of our divine vision, the use of our. O nosso Gnani nos entregou essa visão, o uso dessa visão divina. Vishuddhatma Bhagavan, I'm going beyond my time. Highest Namaskar. Shuddha, deixa eu só lembrar para o pessoal, daqui 1 hora o Gnani vai estar fazendo satsang e vai ter a tradução. Eu vou colocar para lembretes, mas por favor, eu já estou lembrando a todos que estão aqui. Daqui 1 hora, Gnani estará conosco. Ok, obrigada. So she said that in 1 hour we're gonna have the live satsang with Gnani. The light. In 1 hour we are going to have the Satsang with Gnani. Yes, yeah, right, absolutely. So I need to get out. Okay, we need to get going. Yes. Okay, sure. That number. Yeah. Beautiful. All right. Yeah. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Obrigada, Shuddha. Melhorou agora, Denise?